नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Kyaarpuram devotees, all welcome for this today's Srimad Bhagavatam session. So we have on Srimad Bhagavatam, first canto, sixth chapter, and 19th verse. Yes, bro. So here, Didrukshush tad aham bhuyaha pranidhaya manorhidi vikshamano api napashyam avrit avitripta ivaturaha. Didrukshaha, desiring to see, that aham, I, bhuyaha, again, pranidha, pranidhaya, having concentrated the mind, manaha, mind, hrudi, upon the heart, vikshamana, manaha, waiting to see, api, in spite of, na, never, apashyam, saw him, avitriptaha, without being satisfied, eva, like, aturaha, aggrieved. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. I desired to see again that transcendental form of the Lord, but despite my attempt to concentrate upon the heart with eagerness to view the form again, I could not see him anymore, and thus dissatisfied, I was very much aggrieved. Prabhu, you can read the translation and purport in the local language. Then we'll start our discussion. Okay? Yes, bro. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం నిత్యం భాగవత సేవ కార్యక్రమానికి. ఈ రోజు మనం 1వ స్కందము 6వ అధ్యాయం 19వ శ్లోకం చదువుతున్నాం. భావము భాష్యము చెప్పినది కృష్ణ కృపామూర్తి అభయచరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్. జై శ్రీల ప్రభుపాద్. భావం: భగవానుని ఆ దివ్య రూపము నేను తిరిగి దర్శించగోరితిని, కాని తదుప్రమున గాంచుటకై ఆతృతతో హృదయం నందు ఎంతగా ధ్యానించి యత్నించిననో ఆ దేవదేవుని ఏమాత్రం దర్శించలేకపోయితిని. ఆ విధముగా అసంతృప్తుడై తీవ్ర దుఃఖితుడనైతిని. భాష్యము: శ్రీకృష్ణ భగవానుని రూపమును గాంచుటకు ఎట్టి యాంత్రిక విధానము లేదు. అట్టి కార్యము కేవలము ఆ దేవదేవుని నిర్హేతుక కరుణ పైననే సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఉన్నది. ఎప్పుడు కోరితే అప్పుడు ఉదయించమని సూర్యుని మనం నిర్దేశింపజాలనట్లు భగవానుని కూడా మనము దర్శనం మొసగమని నిర్దేశింపజాలము. సూర్యుడు తన క్రమానుసారమే ఉదయించడి రీతి భగవానుడు తన నిర్హేతుక కారణంగా భక్తునకు దర్శన మొసగగా సంకల్పించును. కనుక ప్రతి ఒక్కరును అట్టి శుభ గడియ కొరకు నిరీక్షించుచు శ్రీకృష్ణ భగవాను భక్తుల సేవ ఎందలి నిర్దేశిత కర్మల నిర్వహణములో నిమగ్నులు కావలసి ఉన్నది. తొలిమారు సఫలీకృతమైన యాంత్రిక విధానము ద్వారానే తిరిగి భగవానును దర్శనమీయడగునని నారదముని భావించను. కానీ ఎంత తీవ్రంగా యత్నించిననో అతని ద్వితీయ యత్నము సఫలీకృతము కాలేదు. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వస్వతంత్రుడు. విశుద్ధమైన భక్తుడి ద్వారానే అతడు బందీ కాగలడు. మన భౌతికేంద్రియములకు అతడు దర్శనీయుడు గాని అనుభూతుడు కానిగాడు. తన కరుణపై సంపూర్ణముగా ఆధారపడి శ్రద్ధతో ఉనరించడి భక్తియుక్త సేవ యత్నమే సంతృప్తి చెంది
మందినప్పుడే ఆ దేవదేవుడు తన ఇచ్ఛానుసారము దర్శనీయుడుగా కాగలడు. హరే Okay. కృష్ణ. Yeah, this is a very nice verse. Srila Narad Muni is explaining to Srila Vyasadeva. This verse describes the intense feeling of separation when the Lord disappeared. He gave the darshan and immediately he disappeared. So we continue that. Narad Muni is narrating his previous life to Srila Vyasadeva. In that life, we all know that he was a servant of a maid. He was the son of a maid servant. And after his mother left, then he served that traveling devotees who were traveling in Chaturmas. By associating with that devotees, he developed taste to hear of Krishna or his pastimes. Then later on, he started meditating whatever he heard from that pure devotees or traveling devotees. He meditated for a long time and then he received the Lord's darshan in his heart. It is very difficult for us to understand how you can take darshan in the heart. Eyes are here and we can take darshan externally here in front of us. But Narad Muni took darshan in the heart. And immediately after giving a glance of darshan, the Lord disappeared. This is a very wonderful verse, and we can learn a lot from this verse. Please హరే translate. కృష్ణ. మనము ఇక్కడ నారద ముని వర్యులు శ్రీల వాసుదేవులకు తెలుపుతున్నారు. తనకి భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలిగింది ఈ యొక్క శ్లోకంలో. ఆ దర్శనం కలిగినంది ఆ తర్వాత వెంటనే ఆ దర్శనం తర్వాత తనకు కనబడలేదు. అంటే దర్శనం జరిగిన తర్వాత కలగలేదు. ఇక్కడ నారద ముని వర్యుల యొక్క లైఫ్‌ని చూసినట్లయితే, తన యొక్క జీవితాన్ని చూసినట్లయితే, మొట్టమొదటిగా తన తల్లి ఒక సేవకురాలుగా ఉండేది. తన తల్లి తను. వాళ్ళు నడుస్తూ ఉంటే చాతుర్మాసం అక్కడ ఉన్నటువంటి భాగవతోత్తములకు వారు సేవ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. వారి యొక్క సాంగత్యం ద్వారా వారికి ఏం కలిగింది? భక్తి చేయాలని కలిగింది. తర్వాత భగవన్నామాన్ని తీసుకోవాలని కలిగింది. వాటి ద్వారా మంచి రుచిగా వారికి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం అనేది ఆపందించింది. అదేవిధంగా నారదమునిలు వారి యొక్క సాంగత్యం ద్వారా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా వారు ఏం చేశారు? భగవంతుని మీద సదా ధ్యానం చేస్తారంట. చాలా కాలం పాటు ధ్యానం చేస్తే భగవంతుడు స్వయంగా ఆయనకు ప్రకటమయ్యారు. ఎలా ప్రకటితమయ్యారు? మనమైతే జనరల్ గా భగవంతుడు వచ్చిన మన కళ్ళతో చూస్తాం. కానీ నారద వర్యులకు ఎక్కడ? తన హృదయంలో భగవంతుడు దర్శనం ఇచ్చారు. ఎప్పుడు దర్శనం ఇచ్చారో ఆ దర్శనము చాలాసేపు లేదు. ఒక్క క్షణం మాత్రము భగవంతుని దర్శించుకోగలిగాడు. ఆ తర్వాత భగవంతుడు కనపడలేదు. ఆ విధంగా ఈ శ్లోకం చాలా అద్భుతమైన శ్లోకము. ఈ శ్లోకంలో మనం ఎన్నో విషయాలు భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, భక్తుని యొక్క తత్వాన్ని మనము తెలుసుకోబోతున్నాం. Yes. So this verse describes the nature of Lord's darshan. This is very, this verse also reveals the important principle that the Lord appears by His mercy, not by our mechanical efforts. Okay? The Lord appears by His mercy. The Lord gives darshan by His mercy. Narada later on, after giving darshan and he disappeared, Narada later on concentrated intensely, but he could not see the Lord again. As in Bhagavad Gita, we know that we hear that Naham Prakasha Sarvasya. I don't give everybody, I don't manifest in front of everyone. So this is like, it is only by the mercy of Lord we can have darshan. He concentrated for a lot
for a lot of time, or for more time, but he gave just a slight darshan and he disappeared. Later on, he wanted again to see darshan for a long time, but the Lord never gave. There is a reason behind it that we will discuss. In Bhagavad Gita, Krishna says in the seventh chapter, Naham Prakashah Sarvasya. I do not manifest to everyone. Yes, Prabhu. సో ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క కృప ఎలా ఉంటుంది, భగవంతుని యొక్క దర్శనం ఎలా ఉంటుంది అని అంటున్నారు. ఇది భగవంతుని దర్శనం అనేది ఎవరి ద్వారా అవుతుందంటే భగవంతుని కృప ద్వారానే అవుతుంది తప్ప మనం ఏదో భౌతికమైనటువంటి చర్యల ద్వారా భగవంతుని మనము దర్శించలేము చెప్తున్నారు. అదంతా అది ఏ విధంగా అవుతుంది, అది అందరికి కూడా ఉండదు, కొందరికి మాత్రమే అవుతుందని మనకు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు. నాహం ప్రకాశస్య సర్వస్య. సో నేను అందరి హృదయంలో కూడా అవగతం కాను, కొందరికి మాత్రమే, కొద్ది మందికి మాత్రమే అది కూడా అవుతాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నారదవర్యులకి అవగతమయ్యారు, తన ఉదయంలో అయినారు, కానీ ఎక్కువసేపు లేదనమాట. కొద్దిసేపు జరిగింది. ఆ ఆనందంతో మళ్ళీ ఏం చేశారు, రెండోసారి కూడా ప్రయత్నం సాగించడం అంటే ఇంకా కొంచెంసేపు చూడాలి, ఇంకా బాగా చూడాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఏమైంది, అప్పుడు ఎంతసేపటికి భగవంతుడు అవగతం కాలేదు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సి ఏమంటే మన సొంత ప్రయత్నాల ద్వారా ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా భగవంతుడు మనకి దర్శనం ఇవ్వడు. అది భగవంతుని కృప చేతనే మనము భగవంతుని దర్శనం చేసుకోగలము. Yes. The Lord also says that in the 11th chapter of Bhagavad Gita, Naham Veder na tapasa. By studying Vedas, by austerities, or by charities, or some ritual activities, uh, he will not reveal himself to such people. He reveals himself only through bhakti. That has to be understood. Okay, he reveals himself only through bhakti, not by any other method. Will not give darshan by any other method. We can earn punya or pious results by some other ritualistic activities, or some, by some charities or austerities, but not the association of the Lord, or not the darshan of the Lord. This will happen only through bhakti. This we should understand. Okay. And why did Lord disappeared? The wonderful reason is that just to increase longing. When there is separation, our love become intense. That was the only reason, and that was given to Narada so that he can develop intense love for Lord. Yes. ఇక్కడ మనకి భగవద్గీతలో ఇంకొక శ్లోకం ఉంది, నాహం వేద నా తపస అంది కదా. అంటే భగవంతుణ్ణి వేదాల ద్వారా లేదా తపస్య ద్వారా మనము దర్శించలేమంట. కానీ ఏ విధంగా దర్శించలేము, ఒక భక్తి, నిజమైన భక్తి పూర్వకంగానే మనము దర్శనం చేయవచ్చు అని మనకి భగవద్గీతలు చెప్తున్నారు అనమాట. అదేవిధంగా మనం ఎన్నో రకాలైనటువంటి ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుంటాం. అన్నదానం కావచ్చు, కొన్ని పుణ్యకర్మలు చేస్తుంటాం కదా, డొనేషన్ చేస్తుంటాం కదా. సో అవన్నీ చేయడం వల్ల కూడా భగవంతుడు దర్శనం అవుతారంటే డౌట్ అనమాట. కానీ ఒకటి ఏ విధంగా భగవంతుని దర్శించగలమంటే భక్తియుక్త సేవ ద్వారానే మనం భగవంతుడిని దర్శించగలము అని మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ నారదవర్యులకి మొట్టమొదటిగా దర్శనం ఇచ్చారు, రెండోసారి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా దర్శనం ఇవ్వలేదంటే కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఆ సపరేషన్ ఉంది కదా, భగవంతుడు చూడాలి అనే భావన ఉంటుంది కదా, చూడాలి చూడాలి అనే భావన, తపన ఉంటుంది కదా, ఆ తపన అనేది ఏం చేస్తుంటే మన యొక్క సాధనని ఒక గాడిలో పెడుతుంది అనమాట. అంటే ఆ సాధనని మళ్ళీ ప్యూరిఫై చేస్తుంది అనమాట. అందుకోసం ఇక్కడ భగవంతుడు రెండవసారి ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా కూడా నారదమురులకి కనబడట్లేదు. Yes. We see that in youngsters also, when they start loving each other in college life or whatever, before marriage, so when there is separation, your love increases. In the same way, in Bhakti Rasamrit Sindhu, it is said that
युवतीनां यथा यूनो यूनम च युवतो यथा मनो अभिरतम तद्वन मनो अभिरतम त्वयि. This example is given by Srila Rupa Goswami in Bhakti Rasamrit Sindhu in the first wave, Eastern wave. So here what it says is Yuvatinam yatha yuno, yunam cha yuvato yatha. Just like Yuvati, a young girl gets very much attracted towards a young boy, and a young boy also gets very much attracted towards the young girl. Huh? So Srila Rupa Goswami says here, in the same way, Mano Abhiratan Tadvan, let my mind get attracted towards you, O Lord. Mano Abhirtam Twai, just like a young boy gets attracted towards a young girl, or a young girl gets attracted towards a young boy. Just like my mind also be get attracted towards you. This is what Srila Rupa Goswami says. So, in Bhakti Rasamrita Sindhu. In the same way, this the Lord knows that regarding attraction. When there is separation, uh, the love is intensely increased. In union, it may give you happiness when there is darshan of Lord, or the Lord when He is in front of you. It may give you happiness, but not love. Love increases only in separation. So, separation intensifies devotion. Hence, the Lord just gave the glance to Narada and immediately he disappeared. That is the reason. Just like we see in Vrindavan, when Krishna left to Mathura and from Mathura to Dwarka, the Srimati Radharani and gopis, their love was continuously increasing. They never left their meditation. So Krishna left Vrindavan, the love become, infinitely, deeper and deeper and deeper. Yes, Prabhu. ఓకే. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఎందుకు నారదవర్యులకి భగవంతుడు ఆయనకు రెండోసారి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు భగవంతు అవతం కాలేదంటే, మనకిక్కడ శ్రీల రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధులో మనకొక పోలిక ఇచ్చారన్నమాట. అంటే ఏ విధంగా ఇచ్చారంటే, ఎప్పుడైతే యువతీ యువకులు ఉంటారు గదా! వాళ్ళు ఒకరినొకరు చూసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి మధ్య ఒక ప్రేమ అనే ఆకర్షణ కలుగుతుందన్నమాట. అది ఎంత ఆకర్షణ ఉంటుందంటే, మనం అందరూ ఊహించుకోలేనంత ఆకర్షణ ఉంటుంది. అప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే సెపరేషన్ కొద్ది కాలం దూరంగా ఉందనుకోండి, ఆ ప్రేమనేది ఇంకా పెరుగుతుందనమాట. ఇది జనరల్‌గా సర్వసాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు చూస్తున్న యువతి యువకులే కాదు, ఆహ్, ఆహ్, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కూడా కావచ్చు. అట్లా చూసినట్లయితే ఆ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆకర్షణ ఉంటుంది. దూరమైనప్పుడు ఇంకా ఆకర్షణ, ప్రేమనేది ఇంకా పెరుగుతుందనమాట. సో, ఆ విధంగా భగవంతుడు తన ఆకర్షణని ఇంకా పెంచాలి అని నారద మునికి ఈ విధంగా చేస్తున్నారనమాట. మనం చూసినట్లయితే యువతీ యువకులు ఎప్పుడైనా సరే ఆహ్, ఇట్లా దూరమైనప్పుడు వారి యొక్క ప్రేమ పెరుగుతుంది గదా! సో, వాళ్ళు కలిసినప్పుడు కూడా ప్రేమ ఎక్కువుంటుంది. కానీ, ఆ ప్రేమ ఇంకా ఎప్పుడు ఎక్కువైతుందంటే, దూరంగా వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువైతుందనమాట. సో, మనకి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఇప్పుడు మనము కృష్ణుని యొక్క బృందావన లీలలో చూసినట్టయితే, ఎప్పుడు కృష్ణుడు బృందావనం నుంచి ద్వారకాకెళ్ళిపోయాడో, అప్పుడు అక్కడున్నటువంటి ఉన్నారు గదా! గోపీ స్త్రీలున్నారు గదా! వారందరూ కూడా ఎంతో ఆహ్, విరహ భావంలో వాళ్ళు ఏం చేశారు, కృష్ణుని మీద ఇంకా ప్రేమ ఎక్కువ పెరిగిందనమాట. సో, ఈ విధంగా భగవంతుడు ఏం చేశారంటే, మనకి కొద్దిగా దూరం పెడుతున్న దాని అర్థం ఏంటి? ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ, ఆకర్షణ పెరగాలి అనే భావన కోసం. యెస్. Yeah. Yeah. It is not that when uh, the lover is in front of you, it is not that the love increases. You feel only happy in front of that. But when there is separation, love increases. యాహ్! Yeah, this is the Siddhant. If యాహ్! we can also experience, we must have experienced in our young age that in front of a lover or yuvati or yuva, you may feel happiness.
but the love is intensely increased in separation. That is the process. That we should not forget. Hence, Yeah. so Krishna, the Lord, disappeared. So in in separation, the bhakti is not lost. uh, in separation, the bhakti is not lost, but it is nourished for higher taste, or it increases. Okay. Yes, please. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన విషయం, మనము ఇందాక శీల రూప గోస్వామి భక్తి సంసింధులు చెప్పారు కదా, ఆయన ఎలా ప్రార్థిస్తున్నారంటే, ఏ విధంగా యువతీ యువకుల మధ్య ప్రేమ ఉంటుందో అదే విధంగా నాకు నీ పైన ప్రేమ కలిగేలా చూడు తండ్రి అని వారు భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నారు అనమాట ఆ శ్లోకంలో. సో ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారంటే, ఎప్పుడైనా సరే మన మధ్య ప్రేమ పెరగాలంటే, ఆ ప్రేమ ఆకర్షించాలంటే కొద్ది వరకు దూరం అనేది సహాయం చేస్తుంది. ఆ సహాయం కూడా భగవంతునికి దగ్గర కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Yeah. Yes, Prabhu. So, Didrikshu. Didrikshu means, so we'll understand the three emotions appear in this verse. Didriksha. The first is that we develop intense longing. When he comes, the Lord gives darshan and immediately he disappears. What happens? We desire to see him more. Didriksha, intense longing is developed. So bhakti grows when desire for Krishna increases. Bhakti grows when desire for Krishna increases. And immediately when it disappears, what is this? Pranidhaya mano hridhi, means then you again love to have him in deep meditation. You start thinking, meditating on him. Such a beautiful form. He was here and he disappeared. So in the heart, then you again, the real meditation starts after seeing once the Lord or heard a beautiful pastime, you know. So at that time, the meditation becomes, more, what do you call it? Drida. Drida means, what do you call it? Drida. Without breaking kind of thing. Yeah. So the first is intense longing. Didriksha means intense longing. Pranidhaya mano hridhi means will again try to meditate deeply, uh, with the love and eagerness. So then spiritual, what is this? Avitruptaha. Avitruptaha means dissatisfied. So these three things will grow when the Lord gives darshan for a glance and he disappears. What are the three? Didriksha, and later on pranidhaya and avitrupta. Longing, deep meditation, and dissatisfaction of having that darshan. So this makes the love increase. Got the point? Yes. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి 3 యొక్క విషయాలు మనము చాలా డీప్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. దాంట్లో మొట్టమొదటి మనకి దిదృక్ష అంటే దర్శింపగోరి, అంటే మొట్టమొదటిగా భగవంతుడు దర్శించడానికి అంత సానుకూలంగా చేశారు. తర్వాత చూసినట్టయితే ప్రణిధాయ, మనస్సును కేంద్రీకరించి, అంటే మనస్సు మొత్తము భగవంతుని చూడాలి అనే మనసు నిండిపోయింది అనమాట. అదే ఇంకొక వర్డ్ చూసినట్టయితే అవితృప్త. అవితృప్త అంటే అసంతృప్తుడైన, అంటే మొట్టమొదటిగా భగవంతుడిని దర్శించాలని దృఢ నిశ్చయం ఉన్నది, దర్శించారు. ఆ తర్వాత ఏమైంది, ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే భక్తి పెరగాలి, భక్తి ఎంత పెరిగితే అంత శ్రీకృష్ణుని మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ సేవ అనే భావం పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. అదే
ఇక్కడ సెకండ్ వర్డ్ తీసుకున్నట్టయితే ప్రణిధాయ, మనస్సును కేంద్రీకరించి. మనం ఎంత ఎంత నిజంగానే మనస్సును కేంద్రీకరించి ఏ విధంగా ధ్యానం చేస్తామో, ప్రేమపూర్వకంగా చేస్తామో, అదే విధంగా అంతే దృఢంగా భగవంతుడు సాక్షాత్కారం అవుతారు. ఇక్కడ ఎందుకు అంత దృఢంగా చేయాల్సి వచ్చింది? అవి అవితృప్త, అంటే మొట్టమొదటి దర్శనం చేశారు, రెండోసారి దర్శనం చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అనమాట. ఆ ప్రయత్నంలో అసంతృప్తి కలుగుతున్నది. కానీ ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటంటే ఈ అసంతృప్తి మంచిదే. ఏమంటే దృఢ నిశ్చయం అనేది పెరుగుతుంది, భగవంతుని చూడాలి అనే నిశ్చయం పెరుగుతుంది. ఆ యొక్క విరహ భావం అనేది సదా భక్తుడికి శ్రేయస్కరము అని చెప్తున్నారు. Yeah. In Bhakti Rasamrit Sindhu, Srila Rupa Goswami says that some prarthana atmika दैन्य बोधिक लालसमयी. So lalasmai is the last stage of what you call, ప్రేమ. meditation. So now first you pray for the Lord when you are in difficulties. So when you are in difficulties, first you pray for the Lord, and we experience that the Lord, nullifies our miseries. He destroys our suffering. Then something increases. That is, the prayers become more intense. Oh, my suffering has been decreased because I am praying for the Lord. And after that, Krishna gives one darshan, and when he disappears, then lalasmai, the longing increases. When you see his sweet form, loving form, that increases. So, in material, happiness is like, when it continues, it becomes boring after some time. Just like we eat some sweets, we cannot eat the same sweet for a long time, you know. So we get bored, or we get, something which is not satisfied. But in spiritual happiness, it is not like that. Spiritual happiness, it is forever increasing, and always it is ever fresh. Even in separation, the ever fresh, becomes more fresher and fresher in separations. Yes, Prabhu. ఆ, భక్తి రసామృత సింధులో మనకి భక్తి అంగాల్లో లాస్ట్ ది చివరిగా ఉన్నది ధ్యానం అనమాట. భగవంతుని ధ్యానించడం అనమాట. సో మొట్టమొదటిగా భగవంతుని మనము ప్రార్థిస్తాము. జనరల్ గా ప్రతి ఒక్కరు భక్తిలో వచ్చినప్పుడు మనం భగవంతుని ప్రార్థిస్తాము. ఆ భగవంతుని ప్రార్థించినప్పుడు భగవంతుడు మనకు ఒక కృప ఇస్తారనమాట. అంటే మనం ఏవైతే ఇబ్బందుల్లో పడుతున్నామో వాటి నుంచి కొద్ది వరకు ఉపశమనం ఇస్తారనమాట. అప్పుడు ఏమైతుంది, మనకు భగవంతుని మీద కొద్దిపాటి ప్రేమ కలుగుతుంది, ఆయన మీద నమ్మకం కలుగుతుంది. ఆ తర్వాత భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, మళ్ళీ కొద్దిగా సపరేషానికి లోడ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే మన యొక్క సాధన, మన యొక్క ప్రేమ, మన యొక్క భక్తిపూర్వక సేవలు కూడా పెరిగేటట్లు, ఆయన మీద ఆకర్షణ పెరిగేటట్లు ఆయన మనల్ని మర్చుకుంటారన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి, మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ యొక్క ఆ భావనని మళ్ళీ పొందాలనే విరహ భావన అనేది మనకు భగవంతుడు క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట. మనం భౌతికంగా చూసినట్లయితే మనము చూస్తుంటాం. భౌతికంగా మన ఇక్కడ పోలిక ఏంటంటే భౌతికానికి ఆధ్యాత్మికానికి పోలిక చూస్తాం. ఇక్కడ మనకు ఏదైనా ఒక తీయని పదార్థం ఇష్టం అనుకోండి, మొట్టమొదటి ఒక కప్పు తింటాం, తర్వాత రెండో కప్పు తింటాం, మూడో కప్పు తింటాం. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ పదార్థాన్ని తినాలని రుచి Gulab తినాలని jamuns. Gulab jamuns. యా, గులాబ్ జామున్ చూసినట్లయితే మనం ఎప్పుడూ తినాలనిపిస్తుంది. ఒకటో తిన్నప్పుడు ఆనందం ఉంటుంది, రెండో తిన్నప్పుడు ఆనందం ఉన్నట్లే 3, 4 పెంచుకుంటే పోయిన తర్వాత మనకి వాటి మీద విరక్తి కలుగుతుంది. అదే విధంగా కానీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో తీసుకున్నట్టయితే అది ఎప్పుడు తరగదు. భగవంతుని మీద లేట్ అయ్యేది ఇంకా ప్రేమ, తపన, ఆ సేవ అనేది పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గదు. ఇది భౌతికానికి, ఆధ్యాత్మికానికి ఎంతో వ్యతిరేకంగా ఉంటది అని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. Yeah, Srila Rupa Goswami says that Srila Rupa Goswami says that, if he himself is saying in Sri Chaitanya Charitamrita, if one have, millions of tongues and millions of ears to chant and hear, still
it is not enough to relish the holy name. This is the experience of Srila Rupa Goswami. So we should know that when will we experience these things? Let me have millions of tongues and millions of years uh, to relish this holy name. This is the experience of Srila Rupa Goswami. He is saying that I feel it is not enough. Millions and millions of tongues and millions of years are not enough to relish the holy name. So, bhakti always produces such deep hunger for Krishna. So, we have to judge this. Am I getting that kind of results while chanting? No. Do we get that? We try to finish the rounds as soon as possible so that we get engaged in our material activities. So we are more attracted towards material activities. It should happen vice versa. समझ गया ना? We should get rid of material activities and then get attracted towards chanting or reading or seeing Krishna, taking darshan and all. But that doesn't happen. This is the scale, you know. So Srila Rupa Goswami, gives this scale. So we should not, get satisfied by chanting some rounds. We should always feel that why I don't have millions of ears and millions of tongues so that I can chant more. So bhakti always we should know that bhakti produces deep hunger for Krishna. And if we are not getting that deep hunger, that means there is something lacking in us. You know, just like we love to enjoy material, things, in the same way this should happen with Krishna's, holy name. So in material in material enjoyment, eating removes hunger, whereas in Krishna bhakti, uh, when you take the holy name, it increases spiritual hunger. That is the difference. In material world, eating will remove the hunger, but that is not the case in the spiritual world. It will increase more and more. When you take, uh, it increases more and more. Yes, Prabhu. ఎక్సలెంట్ ప్రభు. ఇక్కడ మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి వారు చెప్తున్నారు, చైతన్య చరితామృతంలో ఆధారంగా ఒక జీవికి, ఒక మనిషికి కోట్లాది కొలది నాలుకలున్నా, కోట్లాది కొలది చెవులున్నా కూడా ఈ భగవంతుని యొక్క నామన్నటువంటి అద్భుతాన్ని వినడానికి లేదా ఉచ్చారణ చేయడానికి సరిపోవు. అంత అద్భుతమైనది భగవంతుని యొక్క నామము, అంత పరిపూర్ణమైనది భగవంతుని నామము. ఆయన ప్రార్థిస్తున్నాడంట, స్వామి నాకెందుకు లేవు ఇన్ని కోట్ల నాలుకలు లేవు, కొన్ని కోట్ల చెవులు లేవు, నీ యొక్క భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ఆనందించడానికి నాకు ఎందుకు అవకాశం దొరకట్లేదు, మీరు ఇచ్చినటివి 1, 2 నాకు సరిపోవట్లేదు అని భగవంతుని గట్టిగా వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారంట. చూడండి, అంత అద్భుతమైనది భగవంతుని యొక్క నామము, భగవంతుని యొక్క రూపము అని చెప్తున్నారన్నమాట. అన్ని ఇచ్చినా కూడా సరిపోవు అంటున్నారు. ఒకవేళ ఒకటి కాదు, అన్ని కోట్లు ఇచ్చినా కూడా అంత అనంతమైనటువంటి ఆనందము భగవంతుని యొక్క నామంలో ఉంది. రూపగోస్వామిగా చెప్తున్నారు, ఇన్ని కోట్ల నాలుకలున్నా, కోట్ల చెవులున్నా కూడా సరిపోవు ఈ భగవంతుని యొక్క అద్భుతాన్ని తెలుసుకోవడానికి అంటున్నారన్నమాట. మనం అందరము సర్వసాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం భగవంతుని నామాన్ని ప్రతినిత్యం చేస్తుంటాము. మనకు తెలుసు భగవంతుని నామాన్ని ఎంత భౌతికంగా మనం చేస్తున్నాం, ఎంత అంటే ఏదో చేయాలి, మన సీనియర్స్ చెప్తున్నారు చేయాలి, ఇది మంచిది చేయాలని చేస్తున్నాం. కానీ ఎంతమందికి మనం నిజంగానే ఇది భగవంతుని యొక్క భక్తుక్త సేవ, భగవంతుని ఆనందం కోసము నేను ప్రతినిత్యము జపం చేస్తున్నాను అనేది వారి వారి మనసుకి సంబంధించింది అనమాట. మనం ఏమంటే మనకు నిర్దించుకున్న మాలలు ఉంటాయి, 4 మాలలు, 8 మాలలు, 12 మాలలు, 16 మాలలు. ఆ మాలలు అయిపోతే ఏం చేస్తాం, అబ్బా ఈ రోజు నా మాలలు అయిపోయినాయి అని పక్కన పెట్టేస్తామంట. కానీ మన భావన ఎలా ఉన్నది, భగవంతుని నామాన్ని ఎంత ఎక్కువ శ్రవణం చేయాలి, ఎంత ఎక్కువ జపించాలి అనే భావనలో ఉండాలి అంట. నిమగ్నమై కావాలంటే మన మనసు
వాటి మీద నిమగ్నమై ఉండాలన్నమాట. మనకి జనరల్‌గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎప్పుడైతే మనము తిన్నప్పుడు మన హృదయం మనకేమి కలుగుతుంది, మన శరీరానికి ఆకలి అనేది తీరుతుంది గదా! ఎప్పుడు తిన్నామనుకో మనము ఏదైనా పదార్థం తిన్నప్పుడు మన ఆకలి అనేది నిరోధించబడుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనము కృష్ణ నామాన్ని ఎంత ఎక్కువ తీసుకుంటామో, అంత ఎక్కువ భగవంతుని మీద ఆకలి కలుగుతుందంట. అంటే భగవంతుని మీద ఆకలి అంటే ఏంటి? భగవంతుని దర్శించాలని, భగవంతునికి సేవించాలని, భగవంతుని ప్రేమించాలనే భావన కలుగుతుంది. అక్కడ తింటే ఏమో ఆకలి తీరిపోతుంది. ఇక్కడ గాదు. ఇక్కడ అలా గాదు. ఇక్కడ అది భౌతికం. ఆధ్యాత్మికంలో ఎలా అంట? కొద్దిగా మనం నామాన్ని చేస్తే అంత ఎక్కువ It భగవంతుని చూడాలని, ప్రేమించాలని, సేవ చేయాలని increases. పెరుగుతుందన్నమాట. యెస్ బ్రో. Yes, it increases. యెస్. ఐ Yeah. అగ్రీ. So, so this verse gives several instructions for spiritual practice. So we should understand that spiritual experiences comes by mercy, or Krishna's darshan is by his own mercy. We cannot force realizations to come. Our duty is to do sincere sadhana. Try to understand this. What we have to take, what we have to learn from this, what lessons we have to learn from this verse is that our duty is only to do sincere sadhana. If the Lord is pleased by our sadhana, He will give darshan, or we may have some good realizations. Spiritual realizations will not come by force. It will come out of His mercy. This is very important. The first point is that we should understand that Krishna appears by his own mercy, not by anybody's force. In our hand, we have only good sadhana, sincere sadhana, that we can do. But if the Lord is pleased by our sadhana, He will give darshan. This is very important. Darshan comes very later. There are 14 stages which Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains. Satam Kripa, Mahat Seva, Satam Kripa means first we should have the mercy even to begin bhakti. What to speak of darshan? Even to begin bhakti, we need the mercy of the devotees, Satam Kripa. When you get the mercy of devotees, bhakti remains only when you do Mahat Seva, when you do services for devotees, when you serve devotees. First is Satam Kripa. Only by the mercy of the devotee you get bhakti. Okay? And by serving, that bhakti remains still. You continue with bhakti. If you stop serving, bhakti will not grow. It may become stagnant there, but it will not grow. Try to understand. So, Satam Kripa, Mahat Seva, then Shraddha develops. Then you get the mercy again of Guru Janas, Shraddha, Guru Padashray, then Bhajaneshu, Spriya Bhaktir. Then you start bhakti, sincere bhakti you start. And when you do sincere bhakti, Spriya Bhakti. Spriya means it becomes concentrated. Spriya Bhakti. Satam Kripa, Mahat Seva, Shraddha, Guru Padashray, then Bhajaneshu, Spriya Bhakti. Then the anarthas start going out. Anartha nivritti happens. Anartha apagamas tatha. Then nishtha, ruchi, then asakti develops. After asakti, then bhava comes, rati. Then premartha, darshanam. When you achieve prema,
for the Lord, then only you will get darshan. If you don't have prema, even to the level of bhava, even to the level of bhava, we cannot get darshan. When you come to the level of prema, then darshan happens. And when that darshan, and immediately when the Lord leaves, then intense of that love increases. Then Harer Madhurya Anubhav. Harer Madhurya Anubhav means desiring, desiring to experience that sweetness again in the darshan of the Lord. So these are the 14. Iti artaha shus chaturdasha. That is what is explained by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. So there, of course, bhakti, temporary dryness in bhakti is natural. Don't misunderstand it. So when you feel I'm not getting taste in chanting, I'm not having any deep realization, of course, this happens to Narad also, but that itself increases the longing. If we are sincere, that itself increases the longing. Yes, Prabhu, sorry. నో ప్రాబ్లం. ఐ ట్రై యూ కెన్ యాడ్ ఇట్ ప్రభు ఇన్ బిట్వీన్. ఐ మేబీ నాట్ 100%. సో ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా కొన్ని విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సూత్రాలు మన ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఇస్తున్నారన్నమాట. అంటే ఇక్కడ భక్తి అనేది ఎలా వస్తుందంట? భగవంతుని కృప ద్వారానే వస్తుంది. ఏదో ఒక ఫోర్స్ వల్లో, ఏదో ఒక పుష్ వల్లో రాదనమాట. భగవంతుని కృప వలన వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అది కూడా ఎలా వస్తుందంట? మొట్టమొదటిగా ఏం కావాలి? భక్తి రావాలంటే, భగవంతుడి కృప రావాలంటే మన సాధన. మన సాధన అంటే ఏంటి? భగవంతుని నామాన్ని జపించడం, భక్తులకు సేవ చేయడం, భక్తుల మధ్య ఉండడం, భక్తులతో అసోసియేట్ అవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ కూడా మన సాధన అనేది ఎలా ఉండాలంట? చాలా ఉత్కృష్టంగా ఉండాలన్నమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందట? No, sadhana is in our hand. Sadhana is in our hand, but the mercy is not in our hand. Or to కరెక్ట్. take darshan, you cannot force the Lord to give darshan. కరెక్ట్. Yes. You have to do sincere sadhana. Sadhana is in our hand. But the darshan, to give darshan or not, that is, that depends on Krishna's this. Yeah. Yes. సాధన అనేది మన చేతుల్లో ఉంటుంది. ఎంత సిన్సియర్ గా సాధన చేస్తామనేది ఉంటుంది. తర్వాత కృప అనేది భగవంతుని మీద ఉంటుంది. ఆ దర్శనం భగవంతుడు మనకు దర్శనం ఇవ్వాలా వద్దనేది భగవంతుని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మన చేతిలో ఉన్నది ఏంది? మనం ఏ విధంగా గట్టిగా సాధన చేస్తాము, భగవంతునికి శరణాగతి అయ్యి సాధన చేయడం అనేది ఇస్తుంది. అది ఎలా జరుగుతుందంట? భగవంతుని కృప వల్లనే మనకి దర్శనం కలగాలి తప్ప మన యొక్క సొంత అప్రయత్నంతో ఇది కూడా జరగదు అని చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు భక్తి సంబంధించి 14 స్టేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. వాటిల్లో అంటే ఏమంటున్నారు? సాతాన్ కృప అంటే భక్తుల యొక్క Satam Kripa. Satam means devotees mercy. సతం కృప అనేది ఉంది కదా, అది ఏమంట? భక్తుల యొక్క కృప. అంటే ఎప్పుడైతే మనం భక్తులకు సేవ చేస్తామో వారి కృప ద్వారా మనకి ఆపందిస్తుందన్నమాట. అందుకే మనం ఎప్పుడు కూడా భక్తులకు సేవ చేయడం అనేది ఆపకూడదు. ఎప్పుడు కూడా భక్తులకు సాధ్యమైనంత వరకు సేవ చేయాలి. అది ఏం చేస్తుందంట? మన మన యొక్క భక్తిని పెంపొందిస్తుంది, పెరుగుతుంది తప్ప ఎప్పుడు తగ్గించదు. ఎప్పుడైతే మనం భక్తులకు చేయమో, అంటే సేవ భక్తులకు చేయమో, అప్పుడు భక్తి ఆగిపోదు, స్టాగ్నెంట్ అయిపోతుంది, అంటే నిలకడ అయిపోతుంది తప్ప పెరగదనమాట. సో మనం ఎప్పుడు కూడా స్టాగ్నెంట్ గా ఉంటుంది, నిలకడ ఉండకూడదు. భక్తులకి సేవ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది? మన భక్తి అనేది పెరుగుతుంది అని మనకు విశ్వనాథ్ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంకా మహత్ సేవ, ఆ తర్వాత శ్రద్ధ, తర్వాత గురు పాదాశ్రయ, ఆ తర్వాత భజన, తర్వాత అనంత నివృత్తి, ఆ తర్వాత నిష్ఠ, ఆ తర్వాత రుచి, భావ, ఆసక్తి, భావ, ప్రేమ. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అంగాలను మనము భక్తి ద్వారా పెంచుకుంటా పోతామో అప్పుడు భావ స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు మనకు భగవంతుడు అవగతమవుతాడు. అది కూడా ఎప్పుడు? ప్రేమ ఎప్పుడు భగవంతుడి మీద పెంచుకుంటామో, భావ తర్వాత ప్రేమ వస్తుంది కదా, అప్పుడు పెంచుకుంటామో ఆ భావంలో భగవంతుని ప్రేమ రూపంలో మనము దర్శించగలుగుతాము అని చెప్తున్నమాట. అదే దీన్ని హరిర్ మాధుర్య అనుభవం అంటాం. అంటే భగవంతుణ్ణి దర్శించడానికి మనము చాలా వరకు సాధన అనేది మనకు చాలా సిన్సియర్ గా ఉండాలి. అప్పుడు భగవంతుని యొక్క దర్శనం కలుగుతుంది. ఏదో భగవంతుణ్ణి
మనం ఏదో ఈ సాధన ద్వారా చూసేయచ్చు చేసేయచ్చు అని కాదు. ఈ విధంగా స్టేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ స్టేజెస్ అన్ని మనం ఒకటొకటి ఒకటొకటి వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మనము భగవంతుణ్ణి దర్శించవచ్చు. Yes. So I have also told that, so temporary dryness in bhakti, that not developing taste for Krishna, not having realization, you know, this is natural. If the devotee is sincere, this is natural. You will cry for that. Why I am not developing taste for chanting? Why I am not developing taste for serving the Lord? Why I am not developing taste for hearing Srimad Bhagavatam? So this is natural. If you are feeling that, that is natural. So we should not get discouraged by this. Oh, Prabhujis are telling this, we have to develop this. I am not getting it. So it is natural. So it happens in sincere devotees, it happens just to increase that longing. Okay, that we should not forget. Yes, Prabhu. జనరల్ గానే సాధారణంగా మన అందరికీ ఉంటుంది. మన ప్రభుజీ ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. ఇలా భగవంతుడి కృప పొందాలంటే మనం సాధన బాగుండాలని. కానీ నాకు భగవంతుడి నామాన్ని చేస్తా అంటే నాకు ఆ భావన రావట్లేదే, నాకు నామరుచి రావట్లేదే. భగవంతునికి భగవంతుడి భక్తులు సేవ చేయమంటున్నారు. నాకు సేవ చేయాలని భావన రావట్లేదే అని సాధారణంగా అనుకుంటాం కదా. ఎవరు ఆ విధంగా భావిస్తారో వాళ్ళే నిజమైన భక్తులు. అంటే వాళ్ళు కరెక్ట్ సాధారణంగానే ఉన్నారు, వాళ్ళు అసాధారణంగా లేరు. వారు నిజంగానే వాళ్ళకి సహజంగానే భగవంతుని గురించి లోపల ప్రేమ అనేది ఉంది. కానీ వారు ఏమనుకుంటున్నారు, వారు బాధపడుతున్నారన్నమాట. నాకు ఈ విధంగా భావాలు రావడం అనేది చాలా మంచిది. అది సాధారణమే, సహజమైనటువంటి భావన. అది మంచిదే. ఎప్పుడైతే ఈ భావన నీలో కలుగుతుందో ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడు వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి వాటిని కూడా Not just externally saying, oh, I'm ఆ, not getting this to other devotees. It should be inner. And one will never say to any other devotees, I'm not getting this. He will feel that within inside. It is not that externally, telling others, I'm not getting this taste and all. That doesn't show that they are sincere. Sincere devotees never tell that, they will feel it within inside. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఇదేదో ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏదో మనం 10 మందికి పోయి మనము డప్పు కొట్టుకొని నాకు ఇలా భావన ఉంది ఎలా చేయడం కాదు. మన మనసులో మన వరకు మన మనసులో ఆ భావంతో ఉంటే అది దాన్ని సిన్సియారిటీ అంటారు అనమాట. లేదంటే నేను సిన్సియర్ అని ప్రతి అందరికి వెళ్ళి నాకు చేయాలని ఉంది, నాకు టైం లేదు, నా నామం చేస్తే నాకు రుచి రాలేదు అలా చెప్పడం కాదనమాట. మన హృదయంలో నిజంగానే భగవంతుని ప్రేమతో అబద్ధతా భావంతో మన హృదయంలో భగవంతుని గురించి నాకు సేవ రావట్లేదే, భగవంతు భక్తులు ఉండడానికి నాకు సమయం కుదరట్లేదే అని మనం ఎప్పుడు రిపెండెంట్ అవుతామో, మన హృదయంలో బాధపడతామో, అలాంటి యొక్క ప్రార్థనలు భగవంతుడు స్వీకరించి మనకి నిజమైన ప్రదేశంలో మనల్ని ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆ కోరికల్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి భగవంతుడు సదా ఏదో ఒకటి రూపంలో మన ముందుకు తీసుకుని వస్తారు. Yes. So if these things happen, so this verse also tells that Narada never continued. Narada never stopped his practice. He never gave up his meditation. He continued it with patience. So similarly, we should continue chanting the holy name, hearing Srimad Bhagavatam, serving devotees. So this realization, if we have that intense feeling of, doing more and more, then we'll have deeper realizations. So the beauty of separation in bhakti is that this divine separation makes you, increases your longing and feeling to have darshan of the Lord, or the love increases. That is the beauty of separation in bhakti. So Krishna, the Lord, disappeared from the heart of the Narada just by giving a glance. This mood is experienced by Sri Chaitanya Mahaprabhu also. We can see at the end of his life in Jagannath Puri, Antim Leela, he was longing for darshan. He had darshans. He used to take darshan and the Lord used to disappear. And he used to go, and Chaitanya Mahaprabhu used to go and hug the trees,
hug the big rocks and all in this way. Even Raghunath Das Goswami experienced this. You know, why I'm not having darshan yet? Why I'm not having darshan yet? This longing will increase. Yes, Prabhu. ఇక్కడ నారద ముని ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడు రెండోసారి దర్శనం కాలేదని అతను చేసినటువంటి ధ్యానమేటు సాధన భగవంతుడి మీద ధ్యానం చేస్తున్నాను అనమాట. ఆ సాధన నిలపలేదన్నమాట. కానీ ఆయన కంటిన్యూస్ గా ఆయన భగవంతుని చూడాలి అనే ప్రయత్నాన్ని ఎప్పుడు ఆయన విరమలేదు. ఆ ప్రయత్నంలోనే ముందుకు వెళ్తున్నారన్నమాట. అందుకే ఎప్పుడైనా సరే మనం మంచిగా భగవద్గీత, భాగవతం శ్రవణం చేస్తామో, సాధన చేస్తామో అప్పుడు మనకేమవుతుందంట, భగవంతుని చూడాలనే కోరిక రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. భగవంతుని సేవ చేయడం భావన మనలో పెరుగుతుంది. భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెరగాలంటే ఏం చేయాలి? మన సాధన ఇంకా పెంచుకుంటూ పోవాలి తప్ప మనకు నాకు ఆ రుచి రాలేదే, నేను భగవంతుడు చూడలేదని మనము తగ్గించకూడదు. పెంచాలన్నమాట. ఆ విరహ భావం ఎప్పుడు పెరుగుతుందో అప్పుడు భగవంతుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఆ యొక్క కృపనిస్తారు. ఇక్కడ ఇదే విధంగా చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ ఏ విధంగా నారదముని పొందాడో ఈ యొక్క విరహ భావాన్ని నేను మొట్టమొదటిగా చూసానే భగవంతుడిని, నాకు రెండోసారి ఇంత ప్రయత్నం చేస్తున్నా నాకు కనబట్లేదే అనే ఆయన స్టాప్ చేయలేదన్నమాట. అలాగే చేస్తున్నారన్నమాట. అదేవిధంగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క జీవితం చూసినట్లయితే చివరిలో చైతన్య మహాప్రభు ప్రతి నిత్యము భగవంతుడు దర్శించేవాడు. ఓకే, అక్కడ ఉన్నటువంటి పూరి జగన్నాథ్ మందిరం ప్రతి నిత్యం దర్శించేవాడు. కానీ ఆయనకు లాస్ట్ లో విరహభావంతో భగవంతుని చూడాలని తపన చెంది ఎక్కడ ఎక్కడ చెట్లు కనిపినా, కొండలు కనిపినా, రాళ్ళు కనిపినా వాటిని పోయి గట్టిగా హత్తుకుని ఆ భగవంతుని ప్రార్థించాడు. అంటే భగవంతుని చూడాలని భావంతో ఉండేవారు అనమాట. అదేవిధంగా శ్రీల రఘునాథ దాస గోస్వామి వారు కూడా ఇదే భగవంతుని నేను ఎప్పుడు చూడాలి అని ఆ విరహ భావంతో వాళ్ళు సాధన చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో వీరందరూ కూడా మనకి తెలియజేస్తుంది ఏమంటే మొట్టమొదటి స్థాయిలో మనకి భగవతం అవగతం కావచ్చు వారి వారి యొక్క సాధన బట్టి. కానీ మనం ఎప్పుడైతే డీపర్ గా మనం భక్తిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇంకా తపన పెరుగుతుంది. నేను కొద్దిగా చేశానే అప్పుడు భగవంతుడు కనబడని, ఇంత చేస్తున్న భగవంతుడు కనబడలేదే అనే భావన కాదు. ఆ విరహ భావన పెట్టేది ఎందుకంటే మన యొక్క సాధన పరిపక్వతం చెందడానికి, మనకి ఇంకా భగవంతుడి మీద ప్రేమ పెరగాలని, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలని ఆతృత పెంచాలని భగవంతుడు ఆ విధమైన సిచ్యువేషన్ మనల్ని పెడతారనమాట. Yes. So this verse, teaches us that the Lord gives a glimpse of His beauty. His beauty is so wonderful that you have, you love to have for longer time. Just like when we see a beautiful young girl, we'll love to have for longer time to see her. In this way, the the Lord is teaching in this verse is that the Lord will give a glimpse of His beauty. He gives that darshan, and immediately He hides Himself so that the devotees develop deeper love and longing for Him. This actually is a great blessing. Such kind of distress is a great blessing in spiritual life. So we should have that, we should experience these things. Okay. So the final takeaway is seeing the Lord is His mercy. You cannot, force Him to give darshan. It is out of mercy only He'll give darshan. But our sadhana is in our hand. We have to do proper sadhana, sincere sadhana. We all know that sadhana, at least minimum five kinds of sadhana are important. Chanting the holy name, association of the devotees, then hearing or reading Bhagavatam, then Vigraha Seva, and Dham Vas, living in Dham. At least these sadhana should be, properly done. This is in our hand. If we do this sincerely, then it is in the hand of Krishna that by His mercy He will give us darshan. So that we have to understand. ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి ఇక్కడ నారదునికి అందమైన ఊహ అందమైనటువంటి ఒక రూపాన్ని కనిపించారు. కానీ ఆయన కోరుకోవడంలో తప్పేం లేదు. ఎవరైనా సరే భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చూసినప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటుంది. దాన్ని ఎక్కువసేపు చూడాలనే భావన ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. ఇక్కడ నారదమునికి ఏ విధంగా ఉందో ప్రతి ఒక్కరి యొక్క భావన అదే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అదే భావిస్తారు. ఉదాహరణ తీసుకున్నట్లయితే ఎవరైనా సరే యువకులు ఒక అందమైన యువతి పోతుందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎక్కువసేపు చూడాలనే భావన చేస్తారు. అంటే ఆ అందాన్ని ఆస్వాదించాలి, చూడాలని ప్రయత్నం చేస్తారు. అదే విధంగా
భగవంతుని యొక్క భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చాలాసేపు చూడాలని ఆ భావన మంచిదే. ఆ విధంగానే భక్తులు ఉండాలి. ఆ విధంగానే మన యొక్క భావన ఉండాలి. అది ఎలా పెరుగుతుంది? భక్తియుక్త సాధన ద్వారా. భక్తి సాధన ఎప్పుడైతే మనం సాధన చేస్తామో పెరుగుతుంది. మనం అంతే తప్ప భగవంతుడు నన్ను చూడాలి అని ఫోర్స్ అనేది చేయకూడదనమాట. మన చేతిలో ఉండేదేది? మన చేతిలో ఉన్నది సాధన. అది భగవంతుని ఇష్టం. భగవంతుడు మనకు దర్శనం ఇస్తాడా? ఇవ్వడా? అనేది ఆయన ఆయన యొక్క పరిధిలో ఉండేది. ఇది మనకు సంబంధించింది కాదు. మనం ఫోర్స్ కూడా చేయలేమనమాట. అందుకే మనకి భక్తిలో 5 రకాలటువంటి ముఖ్యమైన సాధనలు ఉన్నాయన్నమాట. అవి మనం ప్రతినిత్యం చేస్తుంటాము. అవే మనం పొద్దున్నే లేస్తానే భగవంతుని యొక్క నామాన్ని అంటే చాంటింగ్ చేస్తాం గదా! మనకిచ్చినటువంటి మాలల్ని. ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా మనం భగవంతుని యొక్క భక్తుల మధ్యలో కొద్దిసేపైనా మనం కొంచెంసేపు గడపడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క కథాశ్రవణం, భగవద్గీత కావచ్చు, భాగవతం కావచ్చు, రామాయణం కావచ్చు, ఏవైనా సరే భగవంతుని గురించి మనము వినాలి ప్రతినిత్యము. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపైనా మనము భగవంతుని శ్రీ విగ్రహాల ముందర ఉండడము, వాటిని దర్శించడము, వాటికి సేవ చేయడము అలాంటివి చేయాలి. ఆ తర్వాత సాధ్యమైనంత వరకు ఎప్పుడో ఒకసారి కనీసం నెలలో కాదు, 2 నెలల్లో కావచ్చు ధామవాసి అంటే మనం వెళ్తాం గదా! పుణ్యక్షేత్రాలకు. మనం రీసెంట్‌గా పూరీకెళ్తున్నాం. అలా ధామ సేవ కూడా మనము చేయాలి. ఈ యొక్క 5 యొక్క భక్తి యొక్క అంగాలను మనం ఎప్పుడు నిర్వర్తిస్తామో, అప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి భక్తి పరిపూర్ణ స్థాయికి వెళ్లి మనము భగవంతుని దగ్గరవుతాం. భగవంతుని దర్శించే శక్తిని మనం గూడా పొందుతాము. హరే కృష్ణ. In Bhagavad Gita, 10th chapter, Krishna says that those who are continuously and constantly devoted to me with love, I give them uh, understanding, uh, understanding by which they can come to me. He's saying that one who is constantly devoted with love, I give him that understanding how he should come to me. So, thus, this kind of realization is like a gift for us. Okay? Srila Prabhupada ki jai, Srimad जय Bhagavatam ki jai. Naste eva me jnanamayam prakasham vakyeshu me doshalap kaschit क्षमयंतम te सज्जन यद यद uktam tat sarvatah syad mama guruvo e. Of course, there may be some faults in language or in presentation. It is natural. You are devotees, sajjana yad yad uktaha. Please try to understand it, correct it. Kshamante sajjana yad yad uktam. Tat sarvatasyad. Whatever was good, that credit should go to my Guru Janas, my Shiksha Guru, Diksha Guru, Srila Prabhupada, and my Parampara. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. If anybody has any questions, please. ఎవరికైనా ప్రశ్నలున్నాయా? 1, 2 మనం తీసుకుందాం ఇప్పుడు. 5 నిమిషాల సమయం ఉంది. Praneshwari Mata is very, in the mood of asking questions. Yes, Mataji, please. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much for your association, Prabhuji, and such a wonderful class. Every day or every time, just we waited for your association every week, Prabhu. So, Prabhuji, I have a question. As you said, like we have to do chanting association with the devotee hearing, reading, and DT Seva and Dhamvas. So, regarding the Dhamvas, Prabhu, if one is going to the Dham or visiting Dhambas, was visiting dham, but not with the devotee, some other maybe non-devotee or family friend. So how we should be or what our mood while visiting the dham without devotee, because in my mind always think I don't want to go some other person. I want to go only for with devotee, but it will not possible. Maybe we have to go. Then what will be the mood of visiting or going to the dham? I have previously also explained that dham doesn't mean that at present what we are seeing in Vrindavan or in Tirupati or పూరి. maybe any place of dham. What we are seeing is not, that is not dham. Dham is not with tar roads, concrete buildings, buses, and good restaurants and all.
And that is not dham. Dham actually, how the dham was, previously 5,000 years before, or some some centuries back, that has been very nicely explained by our acharyas like Srila Rupa Goswami, Jiva Goswami, Sanatan Goswami, and many previous acharyas. They have explained. So going to dham at present uh, is not being in the dham. So you can stay at your home and also meditate through the scriptures, how dham appears. So even that is also that you are staying in dham. You may be in dham, but you may be thinking of some business or office and all. What is better? You are in dham and you're thinking of your office and money and materialistic. That is better, or being at your place and thinking about dham. What is better? Second What one. is what is real meditation? Second one. Second one. Yes. So our acharyas have explained what actually how dham looks like. They have given such beautiful lotuses, then kundas, and trees, and the birds. They are speaking of Krishna. They are speaking Krishna Katha. That is how we have to meditate. We may tell when you return from dham, oh, we have a very nice, ashrams we stayed. It was AC and this, and very nice prasadam in the hotel or this. So that kind of meditation is not dham. Mostly at present we meditate dham. Whenever you speak of dham, you immediately think of that buses, tar roads, and few temples. But we think of concrete buildings and staying accommodation place and prasadam. No, that is not actually the uh, dham meditation. Being in dham means actually being in the scriptures, what our acharyas have explained, how dham looks. So you may stay at your place and meditate on dham. So that is residing in dham. You may be in dham, but not seeing that what has been explained in our scriptures. If you are not seeing that, and you are seeing concrete buildings and buses and this, so it is not dham. Our acharyas have clearly explained that this is drishyamana dham, which is going to be disappear one day. Just like the Govardhan, first it was so many kilometers high, so many kilometers width and long, but now you cannot see that. So dham slowly is disappearing from our vision. This is called drishyaman dham. It has no, it has to end. But aprakat dham and real dham never, you know, uh, 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 what you never get destroyed. So when you are going with somebody also, just read the scriptures of our acharyas and meditate on that dham. So maybe you are going with devotees or with non-devotees. We should have the knowledge. We should read the scriptures, how the dham looks like, and meditate on that kind of dham. Not at present dham, not at modern dham. This modern dham is not actually dham. It is drishyaman dham. It appears for a while, and after few years it is going to disappear. The real dham is in our scriptures. They have given wonderfully explained in Lalita Madhav, Vidagdha Madhav of Srila Rupa Goswami. So this way, I hope you understand. Yes, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Yes. Okay. Hare Krishna. ఎవరికేమన్నా క్వశ్చన్లు ఉన్నాయా? Okay. Yes, Prabhu. We can stop here. Yes. Should I leave the meeting? Yes, Prabhu. So let us all chant one time Hare Hare Krishna Krishna. Maha Mantra for the wonderful class in the